Hey, and welcome back to another stream. I hope everyone is having an amazing day. I don't think many people will be coming to today's stream because, of course, it's a Friday. This is mostly I'm streaming on Friday because I don't know if I will be streaming on Saturday, and I won't be streaming on Sunday because Sunday, of course, is Easter. So yeah, it's a bit of a weird streaming schedule. Can't really do anything about it myself. But yeah, I think we're just gonna get right into it. And yeah, that just means there's a chance that I won't be streaming like um tomorrow, and then the next stream is gonna be the new banner, most likely. Which we won't be pulling on because it's the Ayaka banner and we already have Ayaka. Don't want to risk getting her, and I mean it's fun building up pity and such, but many times when people build up pity, they accidentally get the 5-star and then they lose or ruin their pity. I mean, I wouldn't mind losing on an Ayaka's banner at that point. And, you know, just getting the right thing, or getting like a 50-50 plus and then have like a guaranteed for Kazuha or something. But it's fine, I guess. For now, we'll just, yeah, we'll get right into it. And we're going on with the story. Which I'm gonna check one thing. Okay. There's a chance that my headset falls out of my thing and then it comes out of the speakers, and that's not really what we want, of course. So first thing we're gonna do is get the Adventures rank, of course, since we're now AR59. Sadly, last week I tried my hardest in 3 hours to get to AR59, but I didn't work out. I should have done a bit more work at the start of the week. That's my own fault in the end. But yeah, we got to AR59 and we're now part of the almost AR60 gang. Would be nice in future. And we hope to get it before Dendro. That's the idea, but we'll see. So we have 2 wishes. Let's see what we get, I guess. Okay, a copy of Noel. I mean, I get the 5 things. It's free event wish, so I'll take that. And then just a blank. Okay. That's fine as well. Shop resets in 15 days. I mean, I have time enough then. We have enough for like almost 30 pulls, I guess. So we got 36 stars on this Abyss, and I might as well honestly post another Twitter thing of it. Not sure I will do it, but I might do. Let's see. Let's do daily commissions first, and then we're gonna go on with the event. It's gonna be a lot of listening again, I'm guessing. Except the other ones, that will be a lot of me talking. Which I prefer, to be honest. Sometimes it's just too long listening to someone talking, even if it's like a cool character, like listening to them for like such a long period of time is sometimes really annoying. One down. If I'm correct, it was surplus 12, but I'm not sure. Oh, it's only 10 actually, I didn't even look at it. The
I gotta switch to Sucrose for a second and when I create my team. Should be fine though. Honestly, it would be cool, but even as a programmer, I know it's illegal. I know that's why I will most likely not do it. But get all Genshin like data from the servers, and then use that in your Twitch as like for the people that know Borderlands. Borderlands has this plugin on Twitch where you're able to see the builds that the user has currently, which would be nice to use on your own like Twitch as well, honestly, because it would allow you to show your builds to other people, which for bigger streamers it would allow them to not have to worry about people consistently wanting to know like, hey, what is your build like? Hey, what is your build like? Hey, what is your build like? I don't have that. Which, I mean, for me, it's not that much of a problem. I can just show my build and help people, but like, it would help you helping other people, and other people can help you as well. So it's pretty interesting. I would like it as a concept, but since this MiHoYo is like a, if I'm correct, it's a Chinese company, which are really strict on their like safety keeping rules on that part, on data parts, on their own side parts. I mean, I still know the start of Genshin, the security was really bad, but like it has improved a lot over the time. That's for sure. Oh wait, no. I just switched scrolls. If I known this, I would have. Okay, that's fine. If I known this, I would have. I would have stick with scrolls. The thing is, again, doesn't matter because Fiona has already max friendship points, but it's annoying, you know. What is this one? Room machines again. Okay, this time I'm gonna switch back to Fiona without needing her. I need Fiona for Eula. For the speed of her E. Hello. Hello. Does that count actually? I think it does, right? Thank you. Okay. On to the mission reward, and then we'll go start the next quest. I think we're first gonna start on the third day part stuff, and then those smaller ones we'll do later, I guess. Yeah, let's go. Event details. Oh yeah, we still need to do theater mechanism. Let's go. Let's see who will be arriving. I hate my life. Well, not my life. The game's life.
Hey Kaza. I am just taking a dip in the water because my character wants to be this speedy. 旅人にパイも元気にしていたでござるか。姿の彩り祭には道案内の者がいると聞いたが、まさかお主らであったとは。おいらたちもまさかカズハが姿の彩り祭の客人として稲妻に帰ってくるなんて思わなかったぞ。実を言うと、招待状をもらった時は拙者も不思議に思った。しかし長く外をさすらっていたゆえ、この機に故郷に帰り個人を忍ぶのもいいと考えたのでござる。カズハ、さっき遠くからお前を見かけた時、何か探してるみたいだったけど、何かあったのか？先ほど皆と共に船を降りた時、突然近くにとても軽い足音を聞いたのでござる。あれは決して一般乗客の足音ではなかった。しかし拙者が振り返った時、そのものはすでに消えており、残ったのは桟橋から聞こえたポツンという音のみ。相手の姿は見えなかったが、足元に奇怪な紙切れを見つけたのでござる。その紙ってもしかして詩が書かれていたか？おや、どうしてそのことを？よもやそのようなことが起きていたとは。Kaza, can you show us a piece of paper? もちろんでござるよ。 Here we go. The Five Cousins Splendor, Akihato. Long have I been famed, and since my youth I have great ambition. I stamped every new verse with a scarlet seal, and thus was I known to all. But last year when we presented our verses, mine was found to be taken from poets fast. For the theft and deception I was banished into the wilderness. The five radiant lights never shall be again. Ah, how the tides do shift. この前見た葵の翁の詩では最後に赤人のことが書いてあったけど、やっぱり今回のは赤人についての物語みたいだな。つまり赤人は赤色の印象を使うのが好きだったからこの画号になった。だけど盗作行為が将軍にバレてしまって追放された。なんていうか、今回の物語はなんだか不吉だな。Well, the other story weren't much better either. 拙者は別に良くない物語だとは思わないでござるよ。拙者もかつては幕府の指名手配人であった。赤人と大して変わらぬ。この物語の赤人は悪いことをやったんだから、将軍に追放されたのは自業自得だ。カズハとは全然違うぞ。お前はどう思うんだ？ Maybe it can help Shinshu. 先ほど署名を書くのが遅いことを悩んでいる友人がいると話していたが、リーユエと稲妻においては確かに印象は署名に相当すると言われている。これは良い方法になるやもしれぬな。船で海を渡っていた頃、暇つぶしに彫刻などをしていたでござる。もしも印象を作るのであれば、拙者も力を貸せるであろう。おお、やったな。じゃあ早速アルベドに相談しに行こうぜ。 Okay, let's go. A new painting in Hill Starlights. Wait, is this the last week I actually have time for this, isn't it? No, it's not for this. So even if I don't have time tomorrow, I can still do it next week. Okay. That's nice for me. Makes my life a whole lot easier. Hello, Obi. やはり五河川の物語はまた現れたか。そんな方法まで一緒とは。
印象。ふん、そうだね。確かに効率の高そうな方法だね。それなら行く秋は筆跡の問題に悩まなくて済む。しかし However, 行く秋は以前すでにサインを読者に公開したことがある。もし今回の新刊で印象を使えば誠意が足りないと思われてしまうんじゃないかな。僕にもう一つ考えがある。もちろん印象もそのうちの一部だ。今からウユー邸へ向かいみんなと相談してみよう。where was it again? This guy really has something with the restaurant, huh? I mean, it's a new data we're speaking in this world, so I get it. He's hungry again. Imagine this sweet flower would spawn on those wildflowers. It'd be funny, to be honest.さあ頑張ってください、陳玉先生。今日書かれた字は目まぐるしい進歩を遂げています。きっと昨日の特訓が効いたんですよ。ダメだ。もう腕が上がらない。こうなることが分かっていれば今までも書道の授業で小説を読んだりしなかったのに。先ほど10分も休憩したところですよ。もう少し頑張ってください。主任、さすが我々の中で最も恐ろしい原稿催促をするお方。道理で八重様は面倒な作者に対していつも最後には主任を出向かせるのね。恐ろしいぜ。ちょっと見ない間に行く秋がまるで魂の抜け殻みたいな感じになっちゃってるぞ。編集主任、実は先ほどいい方法を見つけたんだ。みんなが直面しているこの苦境から抜け出せるかもしれない。リーユエと稲妻では印象が広く使われていて、一般的にサインと同等のものとして扱われる。この考えを応用すればサインをより簡単にすることができるはずだ。もちろん印象だけでは不十分だ。だから2つの要素でサインを構成するのはどうだい？まずは個人の印象。これは陳玉先生のサインを模型にして作る。同時に僕が陳玉先生に美しくかつ書きやすいものをデザインする。先生はそれぞれの小説にそのデザインを書くだけでいい。そうですね。この方法なら問題ないでしょう。作者の直筆も入っていますし、見た目も間違いなく良いものになりそうです。本当か？つまり僕は助かったのか？主任、思ったんですが、以前現場でのサイン販売を諦めたのって作家先生のサインに時間がかかってしまうことを考慮したからですよね。ですがこの形でのサインなら現場でサイン販売ができるんじゃないでしょうか。それに全ての作家先生がこの形を採用すれば陳玉先生のサインだけが浮いてしまうという事態も防げるはずです。ああ、君たちさえ良ければ僕も喜んで他の作家先生にサインをデザインしよう。印象の彫刻は拙者に任せるでござる。それでは今から新刊即売会に出席される他の2名の作家先生に連絡してまいります。白亜先生にサインを作っていただけるなんて光栄です。俺の失明は複雑だからサイン販売には向かなかったんだ。これでやっと夢が叶う。よかった。みんなこの案に賛同してくれたみたいだな。何日にもわたって陳玉先生にはご苦労をおかけしてしまい本当に申し訳ございません。どうぞごゆっくりお休みになってください。後のことは我々にお任せを。すでにサインの終わった小説については
今後八重堂のイベントで特別特典として使わせていただきますね。これでやっと解決ですね。みんなのおかげで僕も小野寺さんも苦境から抜け出すことができたよ。やっと自由になれたな。外に行って新鮮な空気でも吸ってこいよ。それ See what's gonna happen. Wait, this is not a door. This is a door. Looks the same. まだ時間があるけど、これからどうするんだ？皆さん、ここにいらしたのですね。あれ、綾香と銀融野郎じゃないか。なんでお前たちが一緒にいるんだ？実は先ほど姿の彩り祭会場で開かれる生け花稽古場の手配をしていたのですが、下記から奇妙な紙切れを見つけたのです。その時、こちらの銀融詩人の方がそばにいらっしゃって、ここ数日似たようなものを他にも見つけているのだと聞き、二人であなた方を探していたのです。でもこのお嬢さんが見つけた紙切れは僕たちが前に見つけたものとちょっと違うんだよね。こちらです。ご覧ください。The 5,000 splendor, Simi Sona. I submerged the verses in the clear water and the truth did emerge. Oh, it needs to be put in the water. 今までのは詩の長さもみんな同じくらいだったのに、今度のは二言で終わってるぞ。短い二言だけど、タイトルの横に書かれているわけでもなければ、紙の真ん中に書かれているというわけでもない。この字の配置はまるでこの二言以外に紙にはまだ他の内容があると告げているようだね。この詩を言葉通りに解釈すると、紙を水に入れれば真実がおのずと浮かび上がるとなる。それで一つ思い出したんだけど、僕の家には古代の不思議な話をまとめた古い書籍があるんだ。その本によると、水に触れると現れ、乾くと消える特殊な墨汁があるらしい。じゃあ試してみる？ちょうどこの近くに池があるみたいだよ。Okay, let's go. それ見ろ、紙に文字がたくさん浮かんできたぞ。何が書かれてるか見てみようぜ。The 5,000 splendor, Simi Sona. Going over his poetry, I found that the Flaggerslight's piece did not have the scarlet seal. I submerged the verses into clear water and the truth did emerge. The true verses were not washed away, but the text of that despicable crime faded. Ion Okoni passed me by just as he was writing a verse for Akihito. One storm has yet to settle, and it was already time to write new poems. 墨染めが赤人の歌集を手に入れ、歌集を小川に浸した。すると盗作だと言われていた歌の筆跡が溶け出していった。なんでだ？印刷技術がまだ発達していなかった過去の時代では、手書きの文字は湿気によって簡単に滲んでしまうものでした。ですので、文字を長く保つため、特殊な墨汁で書くか、書いた後に防水の塗料を塗っていたんです。特製の墨汁は作るのが大変でしたし、塗料の方も楽な方法ではありませんでした。それでも赤人の歌集は将軍様へ献上するための重要なものですから、きっと2つの方法のうちどちらかを使っていたのでしょう。しかし、その盗作だと言われていた歌には赤人の印象がなかっただけでなく、水にさらされた時の状態も
もともと紙にあった他の文字とは大きく異なっていました。 So this poem wasn't written by Akihito, it was adapted by someone else. じゃあ赤人は悪いことをしてないのに誰かに陥れられたってことか。ああ、これこそが墨染めの物語が僕たちに伝えたかった真実だろうね。悲しい物語だったけど、おかげで赤人と墨染めの絵の内容が決まった。カズハ、それに綾香、モデルになってくれる気はないかい？もちろん構いません。拙者も良いでござるよ。よし、じゃあこれで一気に2枚の肖像画が描けるな。うん、それに4つの物語が集まった。五河川の物語もこれでやっと完成だね。今は昔、稲妻に5人の歌人ありけり、世の人は五河川と。ある年、水光が天守閣に赴きて歌集を殿様に捧ぐ。されど葵の翁による歌の一枚破れたる咎めを受けにけり、水光は非を認めて曰く昨晩大酒を飲みき、酔いし水光ににじり寄るはある影なりけり。その影こそ葵の翁。すべては素性の知れぬ者の目論み。脅されし葵の翁はやむなく歌の一枚を奪いぬ。いかにぞや奪わせしむか。ただ知るはその歌が友の赤人を読むることのみ。赤人はかつて五河川の一人。名の赤は歌に朱印を残すことより来たり。かように優れし書き手なれど、ある年に参らせし歌に他者より盗んだものあり。赤人は咎により追い放され、河川5人は4人になりぬ。墨染めは赤人の歌集に目を通し、盗作に密朱印なしと知る。赤人の歌集を川に浸せば、盗作とされし歌の墨は波に流れけり。通りがかりし葵の翁、古き友を思い出し、目に映りしことを歌に詠む。後に水光が歌を捧げしとき、あの波風を立てり。I'm the what's wrong? おう、おいら五河川物語を読んでからずっと気になってたことがあるんだ。五河川の物語ってもう一人黒主ってやつがいただろ。でも五河川の物語はそいつが一切出てない状態で終わったってことだよな。まさか君は気づいてなかったの？おい、銀融野郎、笑いすぎだぞ。おいらが何に気づいてないって言うんだ。パイモン、実は今までの4つの詩に黒主の物語はすでに含まれていたんだ。そうなのか？この物語の要は、墨染めが歌集を洗うのを見た後、葵の翁が読んだ歌にあるんだよ。少女が小川で赤人の歌集を洗うシーンは、普通の人からしたら全くわけのわからない光景さ。それは葵の翁にとっても同じことで、彼は墨染めの行動を理解できなかった。その情景を見ても、ただ昔の友人を思い出しただけ。でも赤人を陥れた犯人からすれば話は違ってくるだろう。彼だけは不安を感じていた。もしもこの歌が将軍の目に触れれば、
赤人盗作事件の真相がバレてしまうかもしれない。そうなったら身の破滅だからね。だから彼は葵の翁を脅して歌を破り捨てるっていう強行手段に出たのさ。じゃあ葵の翁を脅したやつが赤人を陥れた犯人なのか？ The culprit is none other than Konishi. そいつが黒主だって？そう。この詩集は4編しかないけど、ちゃんと五河川の物語について語っているんだ。詩に出てくる将軍はどう考えても河川じゃないし、残りの登場人物を考えたらこの正体不明の謎の人物しかいないだろう。お前たちに説明されておいらもやっとわかったぞ。だけど僕は今別のことについて考えている。五河川の物語は僕たちの周囲で発生したことと多かれ少なかれ関係があっただろう。だったら現実においても黒主のような存在がいるんじゃないかな。現実の黒主？そういえばカズハがさっき何か思いついた様子だったけど。カズハ？確かにさっきからずっとだんまりだよな。カズハに聞いてみようぜ。 Could it just not done that? カズハ、どうかしたのか？さっきからずっとこの真っ白な画布の前に立ってるけど、それに顔色も悪いみたいだぞ。すまない。これは僕たちの勝手な予測だけど、もしかして五河川物語が君に何か思い起こさせたかい？確かに先ほどいくつか思い当たる節があったが、拙者の家系にある古い話のことなのでござる。無論皆に話してもよいが、これ以上皆を煩わせたくはない。カズハ、オイラたちはお前の友達なんだ。迷惑なんてことないから気にするな。楓原さん、失礼ですが、そのことはもしかして雷電五河伝と関係することでしょうか？雷電五河伝？なんだそれ。どうやら拙者も綾香殿も同じことを考えていたようでござるな。これはシャブ業とも関係のあること。綾香殿、皆に話してもよいだろうか？ここにいらっしゃるのは皆さん信頼できる方々です。お話しするのは構いません。ですが説明が難しいことですので、まずは私から雷電五河伝についてお話ししましょう。皆さんも知っての通り、シャブ業は祭祀活動や文化の伝承を管理しています。その中においては稲妻の鍛造技法も重要なものとなっております。雷電五河伝とは、かつて稲妻の最上位にあった5つの鍛造流派なのです。この5つの家系は刀鍛冶の名家でありながら、シャブ業においても重要な官職についていました。しかし残念ながら雷電五河伝において現在に至って受け継がれているのは雨の間流のみ。そして一神伝は技法は失われてしまったものの、その末裔はまだ存続しております。楓原家こそが一神流派の末裔なのです。カズハの家が身分の高い武家だっていうのは知ってたけど、まさかシャブ業や刀鍛冶とも関係してたなんてな。されどはるか昔のことに過ぎぬ。一神伝は拙者の曽祖父の代にはすでに没落していた。曽祖父の無為無策に祖父は不満を抱えていたようでござる。家業を再興させる方法を探るべく若い頃にテイワットを旅したそうだが、それも失敗に終わった。そして拙者の代には唯一残っていた屋敷までもがなくなってしまったのでござる。以前お兄様から聞いたことがございます。雷電五河伝の没落はとても早く、わずか数十年のうちにそのうちの3家が数々の不幸に見舞われ、
やがて完全に姿を消したそうです。このように言うものもございます。あれらの不幸はすべて雷電五家伝を断絶するために誰かが裏で操作していたのだと。とはいえ雷電五家伝が完全に消失したというわけではありませんでしたので、このような意見も結局はただの噂とされました。拙者もずっとそのように思っていた。しかし拙者は曽祖父が若い頃に経験したある大事を知っているでござる。その一件は拙者たち楓原一族だけでなく上里家の社奉行における地位さえも揺るがしかねぬものであった。五河川物語はまるであの一件の真相を暗示しているように思えたのでござる。カズハ、あの一件って当時何が起きたんだよ。あの一件の確証を得るためにはまだ詳しく調査する必要がある。明日の昼またここで落ち合うのはどうであろうか。その時拙者の知るすべてをお主らに話そう。Okay. It's part 3 complete. Let's go to this first, I guess. So much. Let's see. Stage 3, right? We're on. Yep. We finished this one, we did this one, we didn't get 2,500. I might try later, but are those 6 really worth it? I mean, technically speaking, I can also always go for it, I guess. Let's see. Crumbling. At last. Recital. See, continuous carnage and because swiftness is not really nice and we'll think 80% of initial points. Not also not really nice, and the fact that these bombs are broken as fuck. Self-repair takes 7. Party 4 will right now be random party. Let's see, so what I see on the wiki is this, and then Leona and Kaya. It's gonna be an interesting team. But they come from one region, so that's even more interesting, to be honest. They come from one, go into 2, and then, right? Yeah. They come from 2, go into 1, I mean. Is there like a map? Ah, yeah, here it is. So I'm guessing that's 2, right? How much do these cost? 25 only, wow. That's cheap. I can't even see his eyes are water. Yeah, it looks to be water. Right.
てこれるかな。What the hell is that range? That's some insane range. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. $23 more to go. I don't know what's better there, like melts or like vaporize. Ah. Oh god, my... What do I do against this, huh? Other than just hoping it doesn't go through. Hello there, please. I don't think we're gonna be able to do anything, are we? Wait, it goes 2 circles? Really? Okay. Perfect victory. I thought I didn't know they would go a full round, so. Okay. Pyro Orb, which is also a classic beacon. Blaze, more inferno damage. Frost Pellet, which is speed mostly. Everlast. Bullseye. More precision is always nice. Precision Strike bursts their air flight. Precision Strike boosts arrow damage on hit. Max 96.
attack and attack speed. Continuous Carnage, and that's everything. See the Lucky Boy, and then Yante, and then Lisa. I guess I'll go for Xiangling and then Lisa. お任せあれ。Okay. Okay, look at it from this way, this would be 2.お腹が痛い。かけっこしましょう。Oh no, I have insufficient points. Hello, game. Directly deal damage and assist. How are you positioned employed? I know. Wait, why did it? Alright. Now I'm gonna ask it. I might not be able to influence them, but I can influence how they respond. Shoot down.
kind of felt like that one was gonna go through. We just don't have enough, like, points anymore. I might have had to let these send here. Like, not move them. 5 more enemies to go. Ah, we're so dead. We're just dead. We're done. Well, not dead. We're just not gonna get the. Oh, that one dies quick, actually. Thought he wouldn't die. So. Even dismantling this would not give me enough for it. Have enough. It's disappointing. Yeah, I know it. I think we just kill it, right? No perfect, but it's about the 2 so you can literally just only escape, let one enemy escape. If you let 2 escape, it's done. You lose. You just lose. Okay, number 4, last one. Springtide Advent. Hill Songs. Cross Palette. Uninhabited. Vengeance. Jolts. And Slate. And then Lightning Speed. I guess we'll just use some heavy users, some animal users right now. This one doesn't specify like what I should use. So.
electro. Here. Get a cryo. Cryo. Then like. And then electro. Apparently this is the fastest way of doing it, so I don't want to be like busy with this for like 10 years, so apparently if you have 9 mechani, you will get like a lot of them increase. I so hard want to throw this guy out of the map. That guy's dead. Poor guy. Does it even say it? Oh, when there are less than 10 mechana in the field, all mechana deal 50% increased damage. That's awesome. Let me check something in the meantime. 27 lens. Oh, I cannot throw them all the time. Still can't because it's stuck in position because of that. That's sucks. I was hoping. Oh. Three more. Where's the last three? There's 3 of them. Ah, that's it. Wait, yeah. Perfect. Okay. Last but not least. Try to mechanism. Enter the horde. 80% increase damage, and I see it. Dispersion. Full flow. Hailstones. Frozen fog.
Ice missed every 25 seconds. 10 seconds. That's nice. Cross pellets. Uninhabited. Saber. And then we. That's it, actually. Name one. See, we need 2 pyro characters, so I guess we go for. Yanfei can consistently do, and the Luke is pretty good because of his tabby as well. So let's go with those 2. And then we go with Ningguang. One. わかったわ。Wait, let's see. So we do Cryo. Wang. Electron. Hydro. Hydro. Cryo. Electron. Cell base. Or dismantle the main. And then we do a Hydro and a Cryo. This. And we have 9 towers, which is under 10, so. Like, the waste thing is, like, nice because you can, like, not care, but they should have added, like, a speed feature because they are walking really slow, like always. 岩の重さは安心できます。 Boom. 行くぞ。 For now, I'm just gonna. I'm gonna trust the rest. That's what I'm gonna do. Wow, these got through, huh? That's not gonna be a perfect one, but I hope it's that we don't lose enough, because I hope that's not too important of an enemy. That's more the thing. If it's an enemy that's really important, then that of course means it's gonna like.
gonna believe in the game. Let's go for that big guy here. I think I let like 1/3 raid. Yeah, I let one. That's fine. We got enough. We got enough. Okay. One more. Nice. Okay. Let's do this now. Oh, we're going on a trip in a favorite rocket ship. I gotta actually be careful with that. He's gonna get copyrighted because I said that. I said nothing. Twitch, I said nothing. You don't know anything. Said nothing. I would never do such a thing on stream. There it is. Wait, isn't that... No, it's a different person, I think, but still. Might I ask for your name? I'm Athena. Good, I've written it down. May I ask if you're willing to put your honor as a warrior on the line? Oh, no, have a nice day. Are you not then a warrior who has come forth to take part in this contest? Never heard of such a thing. Have you not heard of the Clash of Lone Blades? That can't be. I should have put up notices. Where did you put them up? Here. Come on, that's no use at all. No one's gonna see that, much less come over. This is all Yashiro's commission's fault. What with their no weapon of fighting during the Idori festival nonsense. I applied to organize duels on Rito, but they refused and wouldn't let me put up advertisement either. So I could only put the arena here and place the signs nearby. That's sad. We have already four applicants, and if we also include you, that makes 5. So you will actually join? That's odd. Speaking of which, I can't quite remember why you came here either, Athena. The way I see it, you were able to find this place without any prior hints. This must mean that you are a warrior with a formidable spirit indeed. Those who hanker after martial powers will always be attracted to one another. This is the way of the world, and there is little needed to be surprised by it. Hyman has no idea what world we live in. But still, would you be willing to take part? If you can defeat each of the 4 challengers, you will receive a reward as a matter of course. I'll give it some consideration. Well then, please to take your time. Each of the warriors you will face during the Clash of Loneliness has a different set of sword techniques, including ordinary techniques and extremely powerful but less often used home techniques. After speaking with your challenger, you can check your opponent's home techniques via the menu to better understand their skills and make it easier to emerge victorious. You will be unable to use elemental skills or bursts during these duels, but you will obtain a new ability known as Parry. When using this skill, the traveler will raise their weapon in a defense stance, greatly decreasing damage taken. Parry has a fixed cooldown. If you get the timing right and parry just as your opponent is striking, you can completely eliminate any damage that would be done to you and will reset parry cooldown. Completely such a perfect parry against an ordinary tank will grant you 1 stack of Valor, and a perfect parry against the home technique will grant you 3 stacks. Max 3 stacks. Valor stacks inserted your next will be a crit hit, dealing massive damage to your opponents. All Valor stacks will be consumed by this crit hit, and the damage will increase based on the number of Valor stacks possessed. When each warrior is about to use their home technique, their weapon will shine brightly. Perfectly parry these techniques to unleash powerful counterattacks and deal great damage to your opponents.
Okay. Are you good, Athena? That's right. Target, allow me to test my skills against you. I shall take this as a rehearsal for my duel against the Mighty Sword. Mighty Sword? You need not to know what this is for. You shall be defeated here by my hands. Come on, let us begin. Let us cross swords. Excellent. My sword shall show no mercy. I'm gonna struggle, aren't I? That guy is 2 times bigger. Hell. Sure. What is parry on, like, E? I need to parry, but I really don't know when to parry. Confirm a P instruction. If you perform a perfect parry against a just, you will be immense counter take damage too. I got that much, but like, I have no idea when to parry. I don't even know what my stacks are, because it doesn't say that either. Ah, okay. I accidentally did that. That's actually funny. I can take this.
How did the rewards work though? Ah. Claiming that he was born for combat and with his head full of... So, he himself is the second one? I greatly look forward to this tool. I wonder what the extent of your skills are. What are you doing here? Actually, when I said previously that 4 warriors had joined, I was including myself in that list. I'm the organizer, yes, but there were just too few participants. And anyway, I was born for combat. Since there is a mighty foe before me, I must have my duel. I've been waiting to say that for a long time now. But I'm not sure this person is right in the head. Best not to underestimate them all the same. Exactly. Your desire to show no particularly to your foes fills me with respect for you. Previously, if I had not looked down on our 4 contestants, I would not have suffered such a terrible defeat. But the man I am today is not the man I was yesterday. Come on then, Athena. Let us cross swords. Bring it on. Let's see, what is this technique? The samurai named Yashishiko Ataro can taunt his foes and enter a state of heightened defense, decreasing the damage he takes greatly. Continuously attacking him can cause him to become enraged and use a strong counterattack. Perform a perfect parry against his formidable counterattack to remove his defense buff and deal immense counterattack damage. Okay. It's not gonna be easy, this one again. Babbity-bibbity-babby. It's gonna be hella hard, isn't it? I'm bad with parries in general, to be honest. A lot better than the other one. That's for sure. Ah. This one was a lot easier. Just gotta have the timing and then it's pretty easy. But like, with the other one, it's like, do I parry him before he goes for it or when he goes for it? It's so annoying. Third person. Who are you? I'm Athena. Long have I waited. Strike I shall and triumph. Blonde-haired girl, not my match. After this battle, triumph tomorrow. Bring it on. Mishima will launch blade waves attack against opponents at distance. You can perfect parry these blade waves to reflect them and deal immense counter attack. When these opponents get into melee, Mishima will parry attacks while parrying Mishitoshi's will unleash powerful counter attacks that will maybe perfectly parried. He has a lot of perfectly parried stuff. Okay. Interesting. Let's see if it can do anything.
I'm so dead, aren't I? Oh, he's gonna. Okay. Take all one of these. Okay, that one I can't bury, I guess. I need stamina really bad, actually. Just in time. Oh, it's Doggo. Actually, last one is Doggo. It's the Doggo Ninja. That's cute. Okay, that one I can dodge. Okay, I have to dodge that one. I hate this game. Hello? Missed it. It's because I did the charges, like I messed up there. Claim our gems. Last one is Doggo. Oof, oof, oof. The mightiest warrior is Tormo? Oh, that's early that the fourth warrior came because he likes some moron, man. Guess Toromare isn't it for the prize as well, huh? Well, sorry, Toromare, but Paimon isn't gonna give an inch when it comes to moron. Oof, oof, oof. Did you cheat them off somehow? This is the most solemn duel. The prizes go to one who is more skilled in martial arts between yourself and Athena. But if we win, we can buy you some tasty snacks to eat. Woof, woof, woof. I didn't get that, but bring it on anyway. Woof. Oh, that's cute. Yeah, it's cute. Oh, I didn't check the charged attack. Oh. This is gonna be annoying. Big boy. I have to carry so much that, don't I? I cannot do that or anything. I have to retry this. Oh, this is gonna be hard. I gotta check what his
parry is. Maybe I get a bit more info on him. I really don't get what his parry is right now. Or what I have to parry. Can block all attacks when he is not in self-attacking. Attacking turmoil or performing perfect parries against this attack will cause furry meter to fill up. Once it's full, turmoil will perform a powerful ramming attack, which can be perfectly parried to knock him down. While down, tomorrow takes immensely increased damage. I did not get him down because I need to parry stuff. That's where my problem lies. I need to parry stuff. It's not variable, I guess. Okay, that was nice. Happy I dodged that. Retry, so close. I'm really bad at the parrying of this guy again. Kinda. I'm just bad in general, but like. Oh my god, it's a bomb. That's my attack, actually. I don't know what to parry, like... It's so late. Like... It's so late. Like, he charges up for like 5 seconds. I don't get it. I'm bad at the game. Yeah, I know that much. Got it. Oh, I got it. 20 million time to charm, right? The last one is gonna be even harder. Yay. It mustn't.
Um. Got it. No, 2 minutes. Just for that. Hope it's enough though. It is nice. The floral courtyard. Okay, let's see. Good day, you two. Ah, a fragrance wafts from the two of you. You must be most concerners of the finest things in. Huh? Do we smell that nice? Athena, let Paimon try. Oh, you do smell of Matsuki meat rolls. Guess this lady right on the Mora, huh? Paimon, I think you're missing the point. That's true. And with this familiar opening, oh, Paimon gets it. Is this lady gonna need our help as well? Indeed, I believe that you will serve as dutiful guides and bring more customers in, but I prefer that you be able to enjoy this festival as a customer. Would you two like to give it a try if you have time? Creating a floral courtyard of your very own, that is. What's a floral courtyard? Sure, I'd like to find out. As you can see, I'm a florist. The arrangements of these flower stands behind me is the floral courtyard, arranged according to the principles of the Ikebana. To place carefully trimmed flowers into their respective vessel and add on various accessories to create a courtyard-like scene on the table. This is the floral courtyard, the crystallization of the floral arts. With the aid of the Yashiro Commission, I am taking part in the Idori Festival with a variety of floral courtyards, in the hopes that we might introduce the beauty of the floral arts to our guests. If you're interested, please feel free to give it a go. Huh, these floral artworks really are super pretty, and they look really elegant too. But it looks tough, can we really do it? Worried about your handicraft skills, Paimon? Please don't worry. To help our guests really appreciate the charm of this art, I have prepared a great number of items that can simplify the construction process. You just need to select the main flowers, the floral scene, and the base, before combining these elements to create your very own floral culture. Of course, the important thing is the experience expressing yourself to the floral art. As such, I will give you 4 floral teams to test your thinking a little. If you can complete the team, one each day, you will be able to take the corresponding floral courtyards and flowers back with you as mementos along with some extra prizes. Really? That's awesome. Yeah, come on, Athena. Since this lady put in so much effort, let's lend her a hand, shall we? We'll do it for the extra prizes. Alright then, let's start now. Let's make our own, what is it again? Right, our very own floral courtyard. You have my thanks for your enthusiasm. Well then, let's begin, shall we? The theme for today is the purple sakura lies sparse. The clear sand is fragment. Ponder the meaning of this theme and focus on the floral and the various other utilities to create your very own floral portrait. The purple sakura lies sparse, the clear sand is fragment. The following tradition florists use violet branches as a floral scene and combine it with 5 or more Inazuma flowers. Beneath them, both lies a base of pure white sand, which adds a touch of perfection to the potted courtyard. Let me open up my paints so I can see this, which I think is a smart idea, and at the same time let me drink something. It's, oh my god. Ah. Okay. I have it on my second screen, so it should be fine. I made sure it's not on my the chat room. Okay.
Oh, let's see. Do I answer her or... Of course, if you have any other questions, I will do my best to answer. I have no further questions at the moment. Alright then, you can look at me anytime. Ah, there it is. So, on the thing it says, the purple sakura lies forest declares sound as remnants. Following traditions, florists use violet branches. So, let's see. As a base, I guess we go as a base pure white sand. Um, there is no pure white sand, is there? Moonlight on sand, I guess. It says. Then we go with this, of course, because let's see. The champagne. Yeah, looks like that one. Wait. Floral scent, swaying Xion. Yep. Main flower front left, a short Campagna bloom, a medium height Campagna bloom. Okay. Front right, a short. Oh, wait, front right is short. Wait, no. Ah, I. Floral left. Floral. That was floral rain center. Center, then back a medium height one. Back left a medium height one. Back center a tall one. And then a tall one. Nice. And then we go to her, or if you follow this, I will continue to see her. So I just have to go by every day. So sadly, I will not be able to show this on stream most likely. So I'm sorry for that. It's kind of sad, but like I can't really do a lot about it because of the fact that this is literally just the most I can do about it right now. Or can we do this one? Oh, we can actually. Oh, we just have to wait another. Oh, that's easy actually. That makes it easier. Wait, between what? I was blind. 8 and 12 again. Tell to her down, okay. We meet again, you two. The previous floral courtyard was a pleasure to behold indeed. You are both most talented to have grasped the essence of the art so quickly. The new team awaits your pursuit. Well, let's begin then. Yep, we're ready as can be. Haha, such a vivid sparkle there in your eyes, almost like they reflect the radiant sea of flowers. Most lovely indeed. In that case, today's team is slightly harder than the last one. All the better for you to refine your craft. Silken and sturdy, the lotus in the pond. Ponder the meaning of this theme and select your flowers carefully to form a most special floral courtyard. Okay, give me a second again.
Okay, got it. Okay, now I'm getting. We get so many songs. Oh, we added the next city. Oh, that's cute. So, let's see. Well, that's easy. That's easy. The flower is lotus, or is it water lily or lotus? Because I think it has both. It has water lilies. Let's just wait for this to reveal. I want to just say, let's just try it. We're just gonna guess it. Lotus. Oh, that's this one, I guess. Front right is something else. So this one is front right, back left. Back left is this, I'm guessing, or this. It's this, okay. Then it's this one. Back center. I could just check actually. A tall one. And medium high tail brush. Incomplete. I'm missing something. Let me see if I can find it. Okay, so base, dewdrop, floral seam, base crystal ripples, a tall water lily. This one is tall, yeah. Then a tall lotus in the rain. What am I missing? 1, 2, 3. Oh, this one's wrong. This one, right? The main flower left back. A medium height till back. Medium. In the following, oh no. I gotta skip time again. Let's see. Eight and 12 again. That sounds so long. Yeah. Just in case. There are times when I forget to do it. Thank you for the follow, Jaman Toasts. Hello, hello, welcome to the stream. Could you maybe read my writing builds? Sure, just yeah, same. Just welcome to the club. It's like 3 streams in a row that like people ask me to read their random build. But sure, come up. Just show it to me. Let me finish this real quick and then I'll check it. After 2 rounds of practice, your understanding of the floor arts has truly increased by leaps and bounds. As such, I've made some small changes to the base team to perhaps help open up a new line of thoughts for your consideration. We're ready.
You say that, but Paimon suddenly gets kind of nervous, getting kind of nervous. There's no need to fret. Just relax, relax. Considering your talent, I believe that you merely need to give the team due consideration. You flatter us, but do go ahead. In that case, today's team is the Jade leads to repose, the flower are born in the wind. I wonder what answer the two of you will get. Give me a second, I'm screenshotting this. Should be fine, I'll check that out in a second. Let's go rate some random builds. Friends. Wait, what AR level are you? 46, okay, pretty new person. Raiden is like one of your first 5 stars, I'm guessing then. Oh yeah, let's see. What is stats? 55 crit. High crit, high. Ooh, wow. High crit. High crit damage. Or, like, decent crit damage, of course. High crit, energy recharge. What I mean with that, is it your first, like, 5 star that you really go for? Or, guessing you have no constellation yet. Talents. 4, 7, 8. Nice focusing. Nice. Artifacts. Oh god, no. Yeah, okay. I'm guessing you already know, but you have to go for Festering Desire as the set for Raiden. It's her best set. Because of her energy recharge. But I'm guessing you're farming? Also, this doesn't have to be a energy recharge piece. This could also just be an attack piece. It depends on how much damage you want to do with her. If you're gonna use her as a battery, I suggest energy recharge. If you're not gonna use her as a battery, you're gonna get enough from just getting substats on the artifacts itself. Flowers, I guess you're just right now really going for the high crit rate, crit damage ratio. Guessing this is crit rate, yeah. And the catch, yeah. The only thing I'm suggesting is go for a full set of Festering Desire. Yeah. Is it Festering Desire or is it Emblem of Severed Fate? I mean, oh my fucking bad. I cannot say stuff today. Yeah. A full set of Emblem of Severed Fate. And then, depending if you want to go high damage on her, like, at the start, this might not be bad. You're gonna have to, like, eventually choose which one you're gonna, like, change. So, it depends if you're gonna get, like, this guy first, or if you're gonna get this guy first at the start. But later on, if you're gonna farm more, it's gonna be just your decision. Are you gonna choose for energy recharge, or are you gonna go for attack? But you have both electro damage and energy recharge, which is dangerous. If you want to get high damage, you're gonna have to change one of the two. For the rest, it's a nice build. Really good one. Especially since you have a higher crit ratio than I do. But yeah. Don't forget, you already get, it's from, I could just show it on my own build, I guess. Oscillational, talent. So, you already get 0.4% electro damage for each percentage above 100% energy recharge. So most people want to be between 220 to 240 if they're going to use Raiden as a DPS. If you're going to use her as a support, I suggest you just stay the same as you are now, except for the fact that you should change your artifact set. But that's about it. You have a really nice build. You have a really good build. Especially for a new player, that most people really just don't have the artifacts you have, so I really applaud you for that one. Can I? Yeah. Let's see, what did this say again?
It is said that people in the neighboring land of freedom have never reached the consensus on what a wind bloom is. But what remains indisputable is the color green leaves in the background and green grass on the gardening soil, which corresponds to the floral scene and base in the Inazuma floral arts, respectively. From the image, it seems it's this one. And then I guess it's gonna be this. Yeah. High chance they're gonna use the third. White flowers. It's gonna be like this. Promise of the Sky. Ah, this one is that one. Promise of the Sky, this is cool. Front left. Front left is this one. I could just check it, honestly. Front left. A short promise of the blue skies. A medium height silhouette of the wind reverie. A short one. Short. Medium. Front right, a short promise of blue skies. Promise of short one. Back left, a medium height sunset shadows. Medium height sunset shadows. Back center, a tall silhouette of the winds of the river. A tall. And then back right is a medium height promise of blue skies. This one is easier than the other one. I mean, I kind of cheated already the time. And I still clicked her again. It's so used to just clicking the person again and then you're just gonna get another one. But it's not, because I just gotta wait till next day. Let me get thing open so you can let's do it. Okay, this one we're gonna do full without anything. The day has finally arrived, FP2. You have already grasped the essence of the composition of the floral courtyards. Now it's time for a real test of your floral art mastery. We already grasped the essence of it? In real test, you say, so this is gonna be the hardest scene, right? Oh, Pam's getting kinda worried. We haven't spent that long doing Ikebana, to be honest. Yeah, it's true that the act of processing the flowers must be practiced over a great length of time. However, the planning and structuring of floral courtyard is more depending on awareness and inspiration. If we're merely talking about the latter, the two of you have displayed stunning talent. I do not believe that you need any further refinement via thematic quizzes. Or perhaps I should say that it must be your fascinating travels and the side you've seen, the likes of which I could never imagine, that has converged this unique mindscape upon you. Is that so? Speaking of which, Athena, we really have been to a lot of places and seen loads of things. To think that would give me so much inspiration. Simon wonders how much of it we spend on learning this art. Inspiration will keep on coming. Oh, that's true. Thanks so much, Mr. Fushisome. If it wasn't for your guidance, we wouldn't have discovered this hidden talent of ours today. Haha, you're too kind. Well then, let's close this journey off with the loveliest floral courtyard of them all. Alright, he does up at the topic. Indeed, today's theme is the branches curve like rainbows and dyed in myriad colors. Well then, I look forward to your greatest work. Okay, the first one's gonna be this really easy. I'm just gonna put it on my second string.
I'm just gonna do it on the picture on my second screen. That's easier. Okay, it's this one. Then this one, which is easy. This one, right? It's at least medium, maybe sure. I'll go with. Yeah, this looks better. This is center, right? Is it this one? No, it's not. No. Is it this one? Yeah, it's this one. Okay, and then it's also really short, and then right one. It's another ring of hearts, yeah. Short one. Then we're gonna get this. There's this one. Yeah, this is where this one belongs. And then not tall. Medium. And this one's tall. Yeah, yeah. And then the last one. This one? No. This one. Yeah. It's one go. We good at this. It's not that hard though, to be honest. We get so many flowers though. Did we get anything extra? That was it. I think that was it. We get a dupe. So we have these ones which... Oh my god, I want this. But we're gonna do this first. Which gets us to complete painting. So let's go do some story quests, and then we might do the chasm. 来たか。これで揃ったでござるな。How did your investigation go, Asa? 昨夜、かつて拙者の家に仕えていた古い使用人を訪ね、当時の経緯を聞いてきたでござる。一神殿が拙者の曽祖父の代にあった頃、とある古い鍛造図を用いて、重要な御神刀を鍛造するよう命じられた。経験豊富な刀工たちが鍛造したにもかかわらず、その工程は困難を極め、出来上がった刀はどれも欠陥品であった。期限は目の前であるのに、刀が完成しない。担当の刀工たちは罪に問われることを恐れて、皆逃亡してしまったのでござる。楓原家と社奉行は調査を行い、曽祖父と上里家当主もやっとのことで海辺にいる刀工たちを見つけたが、しかし刀工たちの激しい抵抗に遭い、結局は逃亡を阻止できなかった。楓原家は傘下の刀工たちの離反を許すこととなったために厳しく罰せられ、それ以来没落していったのでござる。そればかりか、当時の上里家当主も脱走者に傷を負わされ、高齢も相まって間もなく亡くなった。はい。あまりに突然な当主の逝去により、上里家はしばらくの間、指導者不在の危機に陥りました。それだけでなく、その隙に乗じて裏切る者まで現れ、社奉行での地位も危ういものになったのです。この事件の影響は計り知れず、私の父が当主になった頃もなお、上里家は当初の名声を取り戻せていませんでした。幸い、今はお兄様のおかげで良くなってきています。当時の鍛造失敗は最終的に技術不足と結論付けられた。楓原家も社奉行もずっとそう思っていたのだ。しかし五河川物語は技術ではなく、鍛造図の改ざんが鍛造失敗を引き起こしたと示唆していたのでござる。綾香殿、鍛造が失敗に終わった後、その鍛造図は
シャブ業が保存していると拙者は聞いたのでござるが、一つ頼んでもよいだろうか。わかりました。帰って鍛造図をお探しします。後ほど上里屋敷にてお会いしましょう。Okay. Here to wait a time. Nope. It's 3 good. Nice, nice. So there's 4 quests that will be open in a second. I'm gonna either do tomorrow, depending if there's time tomorrow, or it's gonna be done next week. When I pass on the banner. 早く。皆さん、当時の鍛造図が見つかりました。うん。よく保存されているけど、少なくとも300年から400年の歴史があるみたいだね。こんな古い鍛造図から改ざんされた証拠なんて見つかるのか？ここまで来たんだから、運に任せて試してみるしかないでしょ。I can't read this though, so. はっきりとした変化はないけど、それでもいくつかの字がかすれているのがわかる。カズハ、この鍛造図は確かに改ざんされたものだよ。当時誰かが楓原家を陥れようとしたのだろう。この真相を知るには少し遅すぎたかもしれぬ。実は祖父が若かった頃、何度も曽祖父に一神殿の再興を申し出たが、その度曽祖父に力をわきまえておらぬと叱責を受けていたらしい。使用人の話では、曽祖父はシャブ業まで出向き、この鍛造図を祖父に見せて刀を鍛造させるように上里家当主に頼んだこともあったようでござる。そして何の疑問も抱かずに祖父は失敗した。曽祖父曰く、その中の秘密に気づけぬのであれば、一神殿の消滅も当然のこと、と。その言葉を聞いて祖父は、感情のままに稲妻を離れたのでござる。曽祖父の最後を見届けることすらできず、今思えば、あの曽祖父と祖父の争いは、根本的に意味をなしておらぬものであった。カズハ。あなたのひいおじい様である楓原義則公は若い頃とても勤勉だったそうですね。しかしある時を境に鍛造技法に取り組むのをやめたと。その失敗が彼に与えた影響は計り知れなかったのでしょう。カズハ、君の曽祖父が当時言っていた言葉は本当にその中の秘密に気づけぬのであればだったのかい？これらの言葉はすべて直接耳にしたからはっきりと覚えている。使用人はそう言っておった。しかも当時の祖父は怒りに任せて、曽祖父が大切にしていた盆栽すらも投げて壊したと聞いたでござる。Wait, Albedo, are you trying to say? どうやら君も僕の言いたいことが分かったようだね。カズハ、もし君の曽祖父が一神殿の技術不足が原因だと考えていたなら、息子の失敗を見て能力が足りないといった類のことを言うはずだろ。しかし彼はその中の秘密に気づけぬのであればと言った。おかしいとは思わないかい？お主が言いたいのは、曽祖父は失敗が誰かの妨害によるものだととっくに知っていたということか。今ある証拠から見るとその可能性は大いにあると思う。皆、一度天領奉行へついてきてはくれぬか。以前拙者が指名手配されてから屋敷の中で残っていた
最後の古い奥社も天領奉行に差し押さえられたのだ。そこには古くから家にあったものが保管されていたでござる。それらのものが今どこにあるのか聞きに行こうと思う。もし見つかれば何か手がかりになるやもしれぬ。じゃあすぐに出発しようぜ。Okay, nice. Video question. See. それ早くそれ Hey, Sarah. どうしてお前たちがここにいる？離島で何かあったのか？ Nothing happened, Sarah. We're just here to ask. 九条サラ、拙者を覚えておるか？覚えている。楓原和葉だな。メガリレーの発令中は指名手配されていたが、今はもう撤回されている。サラ、一つ聞きたいんだけど、カズハの家が天領奉行に差し押さえられた時に中にあった者たちは今どこにあるんだ？当時押収したものは奉行所の隣にある倉庫に保管されている。だが楓原が稲妻に戻った今、確かに本来の持ち主に返すべきだな。誤解でござる。拙者たちが来たのは物を取り戻すためではないのだ。ただ私的な用事であれらのものの調査をしたい。わかった。私から奉行所にお前たちを倉庫へ連れて行かせるよう連絡しよう。ありがとう、サラ。楓原、メガリレーの時は。九条サラ、あれはすでに過去のこと。言う必要はない。お主に自らの信念と苦衷があったことは拙者も分かっているでござるよ。一つ頼まれてはくれぬか？ああ、聞こう。拙者は今さら稲妻に戻って生活する気はない。家にあった者たちは拙者にとって無意味なものでござる。九条サラ、お主の真偽を信じて頼みたい。拙者たちが調査を終えたらあれらのものを代わりに処理してほしいのだ。どこかへ売って得た資金を貧困に苦しむ民の救済に使ってくれぬか？承知した。私が責任を持って処理しよう。安心するといい。Kazuha is smaller than Sarah. I didn't even know because I don't have Kazuha yet. But that's funny. I didn't know that. That's really funny. Small Kazuha. It's a small boy. 皆さん、楓原家の物品を調査しにいらしたのですよね。九条様からすでにお話は聞いております。私についてきてください。楓原家の物品は全てこの倉庫の中です。空間をうまく使うために少し散らばっておかれていますが、ご容赦ください。ですが、物品には全て表記をつけておりますので、簡単に見つかるはずです。私は入り口で待っていますので、何かあればお申し付けください。和葉殿、散らばっておかれているのなら、手分けして手がかりを探すのはどうだろうか。よろしく頼む。Okay, let's go. Do we need to we need to talk to everyone. Okay. 拙者はこの近くを調査する。お主らは他の場所を当たってくれ。それ早く。君たちか。こっちはまだ手がかりになるようなものは見つけられていないよ。そっか。
の屏風結構年季が入ったものみたいだぞ。そうだね。保存状態が良ければ高値で売れていたかもしれない。だけどこの状態ではもう無理だろう。さっき調べてみたんだけど、裏の方に広い範囲で土の塊が生地の繊維にこびりついていたんだ。布にこれだけしっかりくっついていることからすると、よほど強い力で土が張り付いたんだろうね。もしかするとカズハの祖父が投げつけた盆栽がこの屏風に当たったんじゃないかな。Isn't that an important discovery? これは僕たちの見つけたいものじゃないからね。少し考えさせてくれ。情報を残したければ、僕なら絶対にもっと特殊なものに残すはず。アルベドは考え込んでるみたいだな。今は邪魔しないでおこうぜ。ここにはあるかな。 What are you looking for, Venti, if it's not alcohol, huh? ほら、ここに瓶がたくさんあるでしょ。お酒が入ったものも一つや二つあるんじゃないかな。おい、みんな真面目に手伝ってるのに、お前はお酒を探してたのかよ。冗談さ。もうそろそろ真実を見つけられるというのに、どうしてそんな心配そうにしているの？だってオイラわからないんだ。なんでカズハはこの者たちの処分を今日頼んだんだよ。もしオイラたちが今日何も見つけられなかったら、万が一の話だぞ。そうなったらカズハはこの先永遠に当時の真相を見つける機会を失うんじゃないのか？カズハのことが心配なのはわかるけど、彼は君たちが想像しているよりもずっと強いと思うよ。彼がそのようにやるって決めたのなら覚悟の上ってことさ。今日中に答えが見つかっても見つからなくても、出てきた答えが何であっても、彼はそれを受け入れる覚悟を決めている。 Is this your Archon intuition speaking? 直感っていうより年の功かな。長く生きてきた分、人を見てきた経験も多いからね。こっちは僕に任せて。君たちは他の場所を調べてみてよ。Hi, how's it going for you? あなたでしたか。今この刀鍛冶を調べています。楓原家って刀鍛冶の名家なんだろ。この刀もすごく価値のあるものじゃないか。例えば一神殿の傑作とかだったりして。いえ、刀鍛冶には確かに上質な木材が使われていますが、上に置かれているのはごく普通の刀です。楓原家の最終的な経済状況からすると、価値のあるものは全て売られたのでしょう。この刀には刃がございませんが、刀の柄には使われていた跡がかなり残っています。楓原さんが幼い頃、剣術を習う時に使っていたものかもしれませんね。どれどれ。あ、鞘にくねくねの字が書かれてるぞ。かずあひ本当にカズハが小さい頃に使ってた刀みたいだな。カズハの小さい頃の姿が目に浮かぶようだぜ。私は近くにある他のものを調べてまいります。何か見つけたらあなた方をお呼びいたしますね。ゆくあき、何か見つけたか？うん。古い書籍をいくつか見つけた。鋼鉄の精錬に関するものや、刀の鍛造工程に関するもの、そして植物や生け花について書かれたものもある。植物や生け花の本はきっとカズハのひいおじいちゃんのものだな。You're checking any clues in the books? さっきざっと読んでみたが、手がかりになるものは見当たらなかったな。もう少し詳しく調べて
何か見つけたら教えるよ。皆の者、ここにあるものを見てくれぬか。カズハが何か見つけたみたいだぞ。行こうぜ。 Wait, isn't that the bomb subplot that the grandpa destroyed? I'm not sure. これは拙者の家に昔からあった盆栽でござる。聞いたところによると、曽祖父が残したものらしい。中にある植物はもう枯れてからだいぶ経つみたいだな。曽祖父は鍛造技法の研究をやめてから盆栽に勤しむようになった。しかしその盆栽は曽祖父が大病を患った時にほとんど手放しているのでござる。しかしそれでも曽祖父はこの枯れた盆栽だけは手放さなかった。それだけでなく、決して捨てることを許さぬという遺言も祖父に残したと聞く。祖父もまた最後まで和解できなかったことを悔やんでいたためにこれをそのままにしたのであろう。だが今を思えば、曽祖父がこれを残したのはきっと何か考えがあってのこと。そう聞いてみるとこの盆栽が怪しいな。詳しく調べてみるでござるよ。見つけたぞ。でも白い紙が何枚かあるだけみたいだぞ。あ、もしかして誰かが先に気づいて中身を入れ替えちゃったのか？それはないと思うよ。これを見てくれ。紙が黄ばんでいるだろう。年季の入ったものであるのは間違いない。Maybe we need to try using water again? それは綾香殿が以前手に入れた紙のように、これも特殊な墨汁によって書かれているということでござるか？僕も彼女と同じ考えだ。じゃあ早速試してみようぜ。奉行所の外に池がある。そこでこの紙を濡らしてみるでござるよ。カズハ、どうだ？まさか普通の紙じゃないよな。皆の予測した通り、水に濡らすと確かに文字が現れたでござる。見たところ曽祖父からの手紙であろう。手紙には何が書かれていたんだ？ Is this something you can share with us too? 曽祖父の知っている真相は全て話すつもりでござるよ。ただその前に皆を連れて行きたい場所がある。ついてきてくれぬか？ Okay, we have to go somewhere. Seaside. This one? This one is hard to tell because most of them are technically close to it. You just don't know which one is closer. Here we go. 楓原さん、どうして私たちを海辺まで連れてきたのでしょうか？ Is this place related to the contents of the lobby? この海岸はかつて曽祖父と上里家当主が逃亡した投稿を追って最後にたどり着いた場所でござる。拙者たちの推測は間違っていなかった。曽祖父は確かに鍛造失敗の真相を知っていたでござる。それどころかこの場所で楓原家と雷電五家伝を陥れた犯人を見つけたようであった。手紙はこう始まる。この手紙を読む者へ。拙者楓原義則は生涯ある秘密にとらわれた。今となっては老い先短きこの命。解くと考えた末、これをもって司祭を記すことにする。あれは社奉行の上里様と共に離反した刀工たちを追っていた時のことであった。あの時上里様が負われた傷は脱走者によるものではない。
実を言えばあれは夜のことであった。手がかりを頼りに岸辺までたどり着いたものの、投稿の姿はなく、ただ一人の歌舞伎者がそこにいた。歌舞伎者は拙者をずっと待っていたと話した。そして自らが裏で手引きし、雷電五火伝を消滅させるのだとも申した。その者の実力は到底常人がかなうものではなく、周囲の間に同行した全ての者の符が倒されてしまった。神里様も重傷を負われたが、拙者の方はというと、攻撃が傘に当たったために死を免れた。歌舞伎者がもう一振りしていれば拙者の命を奪えたであろう。ところが奴は拙者の顔を見ると攻撃をやめ、厳かな声で拙者と庭の関係について問いただした。拙者はそれが父の旧姓であり、父が失踪した後、拙者が楓原の養子になったことを告げた。歌舞伎者はそれを聞いて口をつぐんだ。長い沈黙の後、曰く、彼女に告げよ。我が名は国崩しであると。そんなことがあったのか。ああ、曽祖父と上里家当主は九死に一生を得て、鍛造図が国崩しによって改ざんされた真相を知ったのでござる。しかし上里家当主はその経験により、曽祖父が国崩しの縁者であると濡れ衣を着せられることを恐れ、自らの死に際も決して口にしないようにと曽祖父に告げていたらしい。それに犯人は雷電五火伝を滅ぼすと口にしていた。曽祖父はその者が報復に戻ってくる可能性を考え、家族を守るために家業を諦めたという次第でござる。曽祖父はこのようにも書き残していた。楓原の当主として一神殿の没落を深く恥じる。しかし一父親として子孫の安泰を祈らずにはいられぬと。 So all those harsh words she said were because he was worried about his son well-being. そうでござるな。もしも当時祖父が鍛造図の秘密に気づけていれば、あるいは曽祖父も真相を話していたやもしれぬ。しかし残念ながら祖父は曽祖父の言葉を聞いてもなお真相に気づくことができなかった。綾香殿は曽祖父が語ったこれらの話を知らなかったようにお見受けするが、このことについてどう考えるのでござろうか。おそらく当時の上里家当主が後の世代にも話を残さなかったのは同じ考えからのことかと思います。敵は将軍様の鍛造図さえも改ざんすることができ、天津さえ単独で多数と戦うことも可能な人物。きっとその正体は尋常ならざるものなのでしょう。私も近いうちにお兄様にこのことを話し、国崩しというものの身分を調べてみます。もちろん慎重を期して行動いたしますので、どうかご心配なく。 How are you feeling, Kazai? 実はこの手紙を読んだ時は心が乱れておったのだが、ようやく落ち着いたでござる。手紙には子孫たちは復讐で盲目にならぬよう、どうか昔のことにとらわれないでほしいと、そう書かれていた。曽祖父はやるせない思いでそれを書いたのかもしれぬが、拙者からすればこれはいかにも理にかなった言葉。思うに人にとって最も重要なものは過去ではなく今でござる。過去の重みを背負いはしても、それによって
己の追い求めるものまで失ってはならぬ。それゆえ事の真相を知れただけで拙者は満足でござるよ。拙者は曽祖父が願ったように前を向いて生きていく。もちろんもし当時の敵が未だに存在し未だに何らかの陰謀を企んでいるのであれば決して見過ごすつもりはないでござる。 That's Gaza. Always sensible. 拙者が以前経験した数々の出来事から得た看護に過ぎぬよ。皆真相を導き出してくれたこと誠にかたじけない。解決したことだし離島に戻ろうぜ。Okay, let's go to Rito. 姿の彩り祭も最終段階に入るんだったよな。今日は行く秋のサイン即売会もあるし、アルベドの黒主もついに公開されるみたいだぞ。会場に行ってみようぜ。みんなにも会えるかもしれないしな。A video is reported occurring in the project has been covered up by the close. It seems like you only know what is on unveiling the ceremony. Let's go then. やあ、旅人にパイモン。なあアルベド、最後の黒主の肖像がなんで布で隠されてるんだ？おいら、お前の描いた黒主がどんなのか見たかったのに。慌てることはない。少ししたら肖像画の除幕式が行われるからね。その時に見られるよ。この肖像画は僕の自信作なんだ。これを完成させるため特別にある人を訪ねて貴重なアドバイスをもらった。Sounds pretty suspicious if you ask me. そうかい？除幕式までにはまだ時間があるから会場を回ってみるといい。Look for your friends. I have friends? Wow. Hey, it's Yaya. Yaya's also my friend. Hello. But sure, let's do the venting. わっぱたち楽しんでおるか？なんでお前たち二人が一緒にいるんだよ。それになんで今の今まで話をしてたのにオイラたちが近づいた途端にやめるんだ。なーに、なんじらの気のせいじゃよ。僕たちはお酒のおつまみについて話していたんだ。君たちだってそんなの興味ないでしょ？おつまみといえば油揚げがいいと思うのじゃがの。もういいよ。たとえこの二人が何か企んでいたとしてもオイラたちには絶対教えてくれないんだろうぜ。 Of course they won't. What are you suspecting? It's Sinister Yaya and Venti. The Bart. Hello, Kazuha. カズハ、なんでこんなところにいるんだ？会場に行かないのか？海風に当たっているのでござるよ。会場の賑やかな雰囲気は性に合わぬ。 Are you really alright, Kazuha? やはりまだ拙者を心配していたのでござるか。かたじけない。しかし案ずるでない。以前皆の前で言った言葉は決してその場しのぎのものではないのだ。例えば目の前にあるこの見慣れた港口もかつては船が停泊するようになるなどと考えもしなかったでござろう。昔ここにあったのは招かざる客を警戒する勘定奉行の役人のみ。しかしそれが今こんなにも賑やかになっているではないか。他の国から稲妻へ来る者がいるだけでなく渡積島との交流も増えてきている。そうだな。今の稲妻はもう昔とは全然違うよな。拙者が思うにもしかすると拙者たち人間もこの国と同じなのかもしれぬ。
費やす時間は違えど、その身に負った重荷を下ろせる時がいつか必ず来る。それを本当に下ろした時、風と共に前へ行けるのであろう。Sucks. I'm so happy and positive boy. Wait, where are the other ones? Not like they're all the way on the backside or something. Ah, I have one. 旅人さん、パイモンさん、ごきげんよう。あ、あやと、やっとお前に会えたぜ。すごく忙しいみたいだな。やるべきことが多く、なかなか抜け出せませんでした。幸い、姿の彩り祭は順調で、こたびの三奉行での協力体制もうまくいきました。これでやっと少し休めそうです。私とお兄様からお二人にお礼を申し上げます。トーマ、遅いな。Oh, you're waiting for Toma. はい。せっかくお兄様の時間があるようですので、今日は本を買いに連れて行ってもらう約束をしたのです。しかし、お兄様がお財布を家に忘れてしまったので、今トーマに取りに行ってもらっているところで。あやとにもおっちょこちょいなところがあるんだな。お兄様は日頃からお勤めが忙しいので、公務を離れられるのはめったにないことなんです。それゆえ、たまに見られるそそっかしいお兄様の姿は、私とトーマからしたら貴重なのですよ。Last but not least. それ早く Shinshu. 旅人パイモン来たんだね。 Did today's signing go as planned? ああ、君たちのおかげでとても順調に進んで、読者たちも大いに満足してくれたよ。ゆくあき、おいらの気のせいかもだけど、なんかお前ずっと周りを気にしてないか？気のせいではないさ。恥ずかしながらリウエから来た客がいないかと警戒しているんだ。僕はあくまでも商品の投資価値を見極めるという名目で稲妻へ来ている。もしも僕を知る者に見られたら、父上にも隠し通せないかもしれない。幸い今日は小説を買いに来てくれるたくさんの読者が列を作っているから、一般の観光客はほとんど寄ってこないんだけどね。そうだ、実はア局も僕がここへ来た本当の目的を知らないんだ。もし彼に会ったら僕のために内緒にしておいてくれ。 Don't worry, we got you covered. ありがとう。すまないが、まだ読者が待っているから、今はあまりゆっくり話していられないんだ。後で黒主の肖像画の除幕式が始まったらまた会おう。 Hey, let's go. Unveiling time, 除 unveiling time. 幕式の時間みたいだ。五河川広場に行ってみようぜ。皆さん、ようこそ豪華姿の彩り祭へ。姿の彩り祭は無事本日最終段階を迎えることができました。ただいまよりモンドからお招きした画家白亜先生による五河川最後の肖像画黒主を公開いたします。緊張するな。何を書いたんだろう。それではご一緒に。3、2、1。これは一体どうして背景しかないのでしょう。白亜先生に限って書き忘れはありえないでしょうし、この絵の創作理念について先生ご自身にお聞きしてみましょこの度は五河川の肖像画を描かせていただくことになり、とても嬉しく思う。五河川は
古くから稲妻に伝わる伝説の人物。かつては詩歌で名を轟かせ、そしてやがて彼ら自身も作品に描かれ、数々の物語の主人公となった。現存する資料を見ていくうちに、これらの物語において黒主の身分は非常に多種多様なものであることが分かった。それだけでなく、個人の小説がないにもかかわらず、彼はまるで五河川物語の裏の主人公のような存在。こうは考えられないだろうか。黒主に対する考えは一人一人のクリエイターによって異なるものだと。だから僕も黒主の想像をこの場のみんなに任せたいと思う。姿の彩り祭は一人一人が創作を通して心の中にあるものを表現する場なのだからね。さすがアルベド。ああやって説明することですぐにみんなを納得させたな。ひひこれでオイラたちの姿の彩り祭での冒険も円満に終わったな。Aren't you forgetting something, Paimon? まだ何か忘れてるか？そういえば五河川物語を残した人をオイラたちまだ探し出せてないぞ。Don't have an inkling of who it might be. 本当か？早くオイラに聞かせてくれ。 First is someone that knows every one of us. そうだよな。じゃないと毎回うまい具合に紙を渡したりできないもんな。 Also, they're connected with the Kabihabara そう clan. だな。物語は行く秋のことについてだったけど、本当の目的はオイラたちがカズハの家の秘密を解き明かすための誘導だった。あ、わかったぞ。物語を残したのはきっとあいつだ。よし、早速真相を解明しに行こうぜ。Last time he was it here? No, was it here? I'm out of the area. Here's the cat. Meow. Aw. He has full of courtesy everywhere, doesn't he? Oh, cute. He's not in the last place, or I'm stupid. 五河川物語を残したもの No, I know it's not you. 言っておくが小さいの。わらわではないからの。間違い。こういうことが好きなやつって言えば絶対にミコだと思ったのに。じゃがわらわまでたどり着いたということは真実までもう少しということじゃの。わらわでないならばもうあやつしかおらぬじゃろ。 Yep. There she is, though. Pika. Welcome back, Kamadi Shogun. Goodbye. Take care, Romain Shogun. It looks so funny. Oh my god, I can't. This is perfect. Okay. I want to see what all I have said. あやと、五河川物語を残したのってやっぱりお前だったのか。ひどいぞ。みんな知ってる仲なのにオイラたちをいじくり回すなんて。実は本日ここへ来たのはあなた方に事の次第を説明するためだったのです。どう説明するか聞いてやろうじゃないか。まず事の発端はとある偶然でした。ある日の夜、八重様が行明さんと編集さんが本を運んでいるのを見かけたのです。面白いと思われた八重様は彼らをからかうように持ちかけてきました。きっかけはミコだったのか？確かにミコがやりそうなことだ。ええ。ですがその後、
五河川物語を通して情報を与え、あなた方が楓原家の秘密を探るようにと誘導したのは確かに私です。そのような方法を取ったのはやむを得ないことだったのです。You have no choice. 以前あることをきっかけにして楓原義則が残した盆栽の中に白紙の紙切れが隠されているのを発見しました。それがただの紙切れでないことは分かっていましたが、紙の秘密を解き明かすのには時間がかかりました。そう、水に濡れた時のみ現れる墨汁です。楓原義則が手紙に残したことは上里家や楓原家の末裔たち、そして何よりも楓原和葉にとってとても重要なものでした。楓原一族はかつて上里家の配下にあったのに、私の先祖は当時彼らを守ることができなかった。故に私にも彼を気にかける義務があります。彼には真相を知る権利がありますが、しかし秘密に触れることは危険と隣り合わせでもある。私は彼に真相を知る意志と能力があるかどうか見極める必要があったのです。もちろん私の知った真相を言葉で彼に伝えることもできました。ですが、もし彼に知る意志がなかった場合、真実は彼の負担になったことでしょう。それに相応の能力がなければ真実は見つけられない。もしその程度なのであれば、危険からは遠のいていた方が彼の身のためです。楓原義則もこれを考慮してこのような方法で情報を残したのでしょう。しばらくの間、私はこのことをどう伝えるべきか悩んでおりました。陳州集権録が密かに運ばれていったあの夜まで。なるほど。But why was everyone else involved too? そうだぞ。カズハだけじゃなくて、オイラたちまでお前の計画に引きずり込まれたじゃないか。やはりあなたの目はごまかせませんね。私はこの一件があなた方にとっても価値のあるものであると判断したのです。そしてそれ以上に、カズハと綾香が真相を見つけた時、彼らのそばに信頼できる友がいてほしかったのです。それらの友は冷静な判断ができるよう守ってくれる人々であり、困難に遭遇した時に手を差し伸べてくれる存在でもある。それに将来あなた方も同じ敵に直面するかもしれませんので。So, who is Kunikuzi? It's... We were... もう心の中に答えがあるのではないですか。それにこの答えはあの黒主の肖像画に隠されていますよ。肖像画の近くに人がいなくなったらご自分の目で見てきてください。真実を明らかにする方法についてはもう幾度も使っているのでお分かりでしょう。 Water. Do I need to have a water character? Ah. Do I do it myself or will someone else? もう夜遅いし、周りに誰もいなくなったな。綾人が言った何度も使った方法って水をかけることだよな。あ、これ残氷だ。まさかとは思ったけど、こいつが当時の黒幕だったのか。肖像画の近くに人がいなくなったらご自分の目で見てきてください。真実を明らかにする方法についてはもう幾度も使っているのでお分かりでしょう。最後にもう一つ話しておきたいことがございます。
先ほどあることがきっかけで盆栽に気づいたと話しましたね。その詳細をあなた方にも話しておきましょう。あれは将軍様が鎖国令を撤回したばかりの頃のこと。天領奉行で何かの事件が起きたというのが耳に入りました。証拠品や盗品が保管されていた倉庫に泥棒が入った形跡を見つけたのです。けれど何も消えてはいなかった。私はこれを普通の事件だとは思えず、天領奉行の九条さらにこう伝えました。当分の間は何もなかったかのように振る舞い、倉庫の警備を強化したり場所を変えたりしないでほしいと。そして私は週末版に倉庫を見張らせました。するとやはり何者かが倉庫に忍び込み、楓原家のものを物色している姿を見つけたのです。まさかそいつもあれを探して。そのものを少し泳がせましたが、結局何も見つけられなかったようで、船で稲妻を出て行きました。なんで捕まえなかったんだ？秘密を守る一番いい方法は、秘密がないふりをすることだと思いませんか？それにそのものの正体も決して推測が難しいというわけではありません。そのものが稲妻を離れた後に、私も本格的に楓原家の物品を調査しました。そしてあの盆栽の中にあれらの紙切れを見つけたのです。すぐにこれらの紙こそが侵入者が探していた秘密だと確信しました。まあ、あのものも秘密が本当にあるかどうかは確信がなかったと思いますが。さて、最後の質問です。楓原義則が書き記した経験の中で、どの部分が正真正銘守られるべき秘密だと思いますか？この問題に関しては私もまだ答えが出せていません。これは宿題として未来のあなたに託しましょう。今は姿の彩り祭をゆっくり楽しんでください。My God. It's really, the game really is torturing me with how many quests there are. I like this. I'm gonna get this for sure. Not right now, but for sure that's nice. And we get a new recipe. Rainbow Ass. But that's gonna be either for tomorrow or for next week, so... For now... We're going a bit to the chasm. And trying to tick off some other stuff on the chasm map. Get that done as well. Sure, we don't have to do a lot. I'm not gonna do a lot anymore. We don't have a lot more time, but yeah. Let's at least do that much. Okay. Oh wow, there's miners now. Let's see, what was it? The gloop is there, so I think I can get there from both ways. I'm surprised. Isn't just this gonna give like a lot of luminescence to people? No. Okay, here it is.
Okay, it's done. Anything else here? It doesn't look like it. 決闘せよ。 There's a corridor here, which I think we can go through. No, we can't. Okay. That's. Oh, that is a steel barrel. Secret, secret. Seedly. Ah, there's a seedly behind this. Ah, 視界が開けたわね。 I can't get there, so for now, wait with that, I guess. I guess we already did the other ones then. I mean, I might as well check it, but it's on the crane, they said. Crane, 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 crane. What crane? Oh, this crane. No, that's not the crane. That crane. What's it? Or is it? Yeah, it was supposed to be here. Okay. Already got that one, so that one is done. So I forgot to. Okay. Hold cam. すぐ行く。ふう。へい。よっ。 One flying. That is 4. I got that much. Oh, so I have this. 仙人。 秘宝と何が違う？ Is there more stuff beneath this? Ah, yes. Another chest. これは。 I feel the master in a second. I'm correct. Well, 不利な状況ね。粉々よ。よっ。それ。それ。 Time worse mine, yeah, it doesn't particularly matter, but I'll take it. So,
It's one up, I guess. Can I get there? Yep. Yep. Not this way, I guess. Let's go from this one, I guess. It's a jumping pad here, so might as well make use of it. Yep. Hup. Hayaku. There's nothing here, hello? Am I stupid or something? Or is it? Oh, it's up one, isn't it? It's up one more. Got it. It's not me being stupid. Probably it's me being stupid, but... See, how would you get there? You walk on this. I would have no idea how to get there other than climbing. There it is. There it is. Time trial. Session orders. Ah, there it is. Some Balagu. Oh, there's a chest there as well. Totally didn't see that. I died. Okay. Apparently, but it's a barrel there, I guess. Take some Aggie. Let's go to this point then. Because I know there's another one down there, which I missed. The chest, which is from a Sealy, but gotta save that one for now. Oh, we literally missed the luminescence stone here. What the? Not what I was going for. Sure. Wait a minute, it's another puzzle? There is something here.
Oh, there is. 相手を間違えたらそれそれ粉々よ Do I have no idea? 早く Let me switch to Ningguang. 私がお前を勝利 I forgot to switch teams. Um, 取るに足らないわ where is it? Ah, なかなかのけ nice. Last one I'm gonna do. It's this one. Where's it go? I know there's a sea over there. Here? 相手を間違えたら No idea what that is. Okay. Confused. That's it's just a barrel. Yeah, I guess these has to be lit as well, or lit. Yeah, it's no use unless those are. Oh, there's 4. Oh, God. Oh, I get it already. When you have a Celian here, it's gonna light it up. And you only have to light that one up. I get it now. It's not doable with 4. Copy that. Yeah, one thing left to check, and then we're done for now. Hey, you know what's out here as well. Here it is. Okay, copy that. That's done. This we're in 63%. Actually, I want to go to that far as well, so... Can I get there real easy? I don't know how I get there. Oh, yeah, I get. I just hope it's like. I'm good. I almost died. Oh, it's done.
Okay, that's gone. バラここより弱滅の時悪を切らねばよっ任せてください。無駄な努力をやめたら Okay, so I missed a chest right here. And a puzzle to complete just... but that was not what I was going for. I think it's through this thing. If I'm correct. But I don't have any light anymore, so... I hit to... Allow me to just fly. I think I still need more levels on my thing, but I can try. Oh, I can't. Wow. What is this though? No idea. More purple text. Okay. 逃げ道はあり、きれいにしませんと死の風格に気をつけます。これで間に合いますね。Look, there's a strange weird furry over here. Looks just exactly actually, yeah. Wither tree. Photo edit with star sets. Yes, there's gonna be ignition here. Wouldn't surprise me. Hello. I guess you're in. Yep, a unique enemy. A one-time one. Really nice. It's a great place for farming for Beidou, I feel like. And then there's this. Okay. That's completed, that's completed.
Wait, there's a chest here? 綺麗にしませんと。 Oh, because last time Sword Quest was here, that's... Okay. We'll finish this then we're done. That for today's stream. 見切りました。 Very nice. 主遊の夢。 Still have no idea how to open that, but... すみません。 Oh, I think it was from the top side, you can get in there somehow. That was it, I think. Just like how you can get from the bottom to the top, so... We're 65% done. That's, that I'll take, to be honest. But, yeah. That's gonna be it for today. I want to thank everyone who's been watching. I really appreciate it. If you're watching this after the stream, please consider following me on my Twitch. And yeah, it really helps me as a content creator. Yeah, that's about it. I don't know if I'm gonna be streaming tomorrow. Sunday especially is not gonna be a stream because of Easter. But tomorrow is gonna also be a busy day for me. I might do a short stream of an hour, maybe 1.5 to 2. But yeah, we'll see. I wish everyone otherwise an amazing Easter and enjoy your weekend. Peace.